Hi. I just want to before I say anything. Are you able to hear me? Yes, please, we can. Okay. I wanted to upload a presentation, but it is not allowing me. So We will get that you'll done. have you will have to enable that for me. Yeah. I have to hit the share screen, right? Yes, please. Yeah, got it. Got it. Yeah, I got it. Just give me a second, please. Are you able to see my screen? Not yet. Not yet. Okay, just one second. Um, Just give me one sec. I'm just trying to find my screen. Uh, No worries. Sorry, I'm struggling a bit with this because I'm not used to Zoom. I use all the other things. Just give me a sec, please. Yeah. Yeah, we can see the Are screen you right able to now. see my screen now? Yeah, you can make it. You can project it as slideshow mode, sir. Okay. Is that okay? Yeah. Thank you very much. All right. Very good. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വിളിച്ചതിൽ. ഞാൻ മലയാളിയാണ്, എല്ലായിടത്തും മലയാളിയാണ്. വരാൻ പറ്റിയില്ല. There was some program I had in Bombay in the office, but I just thought that I might uh, talk to all of you and make a very quick 10-minute presentation. And if you have any questions, you can post it. I'll be happy to answer. Uh, actually, honestly, in all these years that I've been in retail, which is more than probably 35 years, um, the participation of Kerala in national retail has been relatively low. And I think it is also because, other than Reliance, there are very few players who have actively participated in retail. Probably this is the time. And I always felt that Kerala's fragile ecosystem requires non-intrusive businesses. Large businesses may affect its ecosystem. Therefore, things like finance, e-commerce, shipping, and IT, technology are the kind of businesses that actually is really good for Kerala. എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. So let me start this. The topic given to me is really in terms of growth strategy, e-commerce, and digital transformation. I look after a company called StarQuik. It is an e-commerce grocery company, which is an omni-channel, very different from other grocery players. We don't believe that grocery can do well except as part of a physical chain. So this is an omni-channel. It's Star Bazaar എന്ന് പറഞ്ഞ കടയുണ്ട്, സ്റ്റാർ ക്വിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ-കോമേഴ്സും ഉണ്ട്. So as far as growth and e-commerce strategy is concerned, how far have we come? That really is the question. We see so many things happening around us. I want to share with you a few slides and pictures which will actually give you an idea of how far we've actually come as far as digital commerce is concerned. Are you able to see the slide? Yes, very much. So you can imagine, way back in 1956, IBM actually, this is the size of a 5 MB hard disk.
it literally has to be loaded onto a truck to be able to for it to be used. And this was in 1956. This was historic. You can see in the background the kind of cars that were there, and it is a totally different era, if you what if I may say that. So we've come a long way from 1956, but it is just for the better that things have gone the way they have. This slide really is about um, what is the level of poverty, right? And if you look at it, the world has become far less poor, but disparity has widened, right? From 1967, where India was, there is a 63% reduction in the poverty. So we are, I am happy to say that the Prime Minister set an objective of being a developed country by the time in the next decade, and I think those dreams will be met. Our growth has been historic. Uh, it doesn't matter who's at the helm, but the industry of the people or the entrepreneurship of the people has helped move India from where it was way back in 1967. And there's a 63% reduction in the level of poverty. But I must say that the disparity may have actually widened. Signs of progress, a sign of progress, one may use the use of the internet. So this is really the number of people who are using the internet. If you actually see, India is actually right there, and the number of people using is something like somewhere here, just short of a billion. And now we've, I think, crossed a billion people who are actually using the internet, and the penetration of internet is phenomenal. India has a habit of not being on the forefront of growth. Sometimes that we wait for several decades, then we leapfrog into a completely different level, and all our development has actually been like that. We do step ladder growths. If you look at the you know the number of people in 2020, almost 600 or 700 million. Now 3 more years, I think we must be close to 800 million people who actually have internet usage, and these are all confirmed data from the UN. um, a brave new world, virtual world, and the world of social media has been created for freedom of expression, though misuse of this social media is very rampant. We have to be very careful about how social media gets used and how messages are done. People who are unscrupulous sometimes usurp the mind space of people and mislead people. So we have to be very careful of how the social media plays out in our lives. And the big AI, is it a fad or a trend? There is so much of work that's actually happening, and all records tell us that AI is growing. There's phenomenal amount of investment that's happening as far as AI is concerned. Personally, for me, I don't. I wait for a technology to mature before passing a judgment. But is AI something new? I'm not very sure, because we've always used algorithms over past data, and we have used algorithms well. If you have an algorithm mindset, then you can do all kinds of projections. After all, don't forget, man landed on the moon without AI, or different forms of AI in the past. And it is not as if man has not made progress scientifically. I mean, we've sent things to Mars. Uh, Even we've gone to the moon, we've landed on the moon, and we made several trips there. And therefore, India is on the forefront of all that. But it didn't have to wait for AI alone. What we have in the past has been phenomenally good. AI hopefully will make it better. I am not sure. I think the jury is still out. Whether it's a trend or a fad, we need to see. So, in most businesses, e-commerce is tightly coupled with normal businesses. There are very few businesses which can ignore e-commerce anymore, and they will do it at their own peril. E-commerce വേണ്ടാന്നുള്ളത് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇ കോമേഴ്സ് എന്ത് വ്യവസായം ആണെങ്കിലും അതിന് ഇ കോമേഴ്സിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്.
ചിലപ്പോൾ സർവീസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഡെലിവറി ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു സലൂൺ, ഹെയർ കട്ടിംഗ് സലൂൺ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇ കോമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ചില ചില സലൂൺസ് ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലും ടോപ്പ് മെട്രോസിലും ഉണ്ട്. അവരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്താലേ അവർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇ കോമേഴ്സ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സും വ്യവസായത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. I worked with some very big personalities in India who ran retail businesses. അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരു റെസ്പെക്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ഇ കോമേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് നേടും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Those people are in deep trouble today because they were not the early movers as far as e-commerce is concerned. So it is really good if we apply our mind on how e-commerce fits into our businesses, but you got to be very careful. So the importance of and growth in the digital age, it actually, there can be no adoption of technology without growth. So this is personal growth, mental growth, financial growth, and economic growth. All these things actually, if technology has to be adopted, there must be growth. And there must be growth not only in economic terms, in the capability to grow and to enjoy also requires a certain amount of growth. The question is, how far can we go? So we've seen how far we have come, but how far can we go? The question really is that when you think about growth, it's about market penetration, market development, product development, diversification. These are all common strategies. You will find these in textbooks about how you can get growth. But I think the important question is not that. The important question is, how do you choose the right business? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വ്യവസായം സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ആണോ അല്ലയോ? എത്രയോ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ പലരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും, ഇതെന്റെ ഐഡിയ ആണ്, ദിസ് ഇസ് മൈ ഐഡിയ, ഇസ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ, ഷുഡ് ഐ ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ദിസ്, വിൽ ദിസ് ഐഡിയ സക്സീഡ്? അതിന് നമ്മൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു ആൻസർ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Then you will know whether your business is the right business or not the right business. First of all, you have to ask yourself, what difference can I make? ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ? ക്യാൻ ഇറ്റ് ഡ്രമാറ്റിക്കലി മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്? എല്ലാവരും വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളെ പണ്ടത്തെ അംബാസിഡർ മാർക്ക് 1, മാർക്ക് 2, മാർക്ക് 3 ഗ്രില്ല് മാത്രം മാറ്റി ഒരു കാർ ഇറക്കുക എന്നുള്ള സംവിധാനമായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ പോയി. Now you have to ask, can you make a substantial difference to someone? That's the first question to ask. They're very 3 simple questions. നമ്മുടെ ബിസിനസ് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് പല ഐഡിയാസ് കാണും. നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഇന്ന് ഡിബേറ്റും ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കണം, can I make a difference? If it cannot make a difference to somebody now or in the future, then I think you should drop that business. It can never succeed. The second question to ask is, can someone copy it and replicate it? വേറെ ആരെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ it is very difficult to do that business. So there are പോർട്ടറിന്റെ, ഹാർവേർഡിലെ പ്രൊഫസർ പോർട്ടറിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അതിൽ 2 മെയിൻ അങ്ങനെയുടെ അഡ്വൈസാണ്. ലീഡർഷിപ്പ് വേണം. ലീഡർഷിപ്പ് 2 വിധത്തിൽ വരാം. ഒന്ന് കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ആവാം, മറ്റേത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ്. കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ്, നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്കലി യു ആർ ഏബിൾ ടു സോഴ്സ് ബെറ്റർ ആൻഡ് മേക്ക് എ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ്. വാൾമാർട്ടിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അങ്ങനെ. വാൾമാർട്ട് $620 billion കമ്പനി. They have cost leadership. They don't have differentiating leadership അല്ല, അവർ കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ്. EDLP എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ കോയിൻ ചെയ്തത് വാൾമാർട്ടാണ്. സോ we have to ask the question, do I have cost leadership or do I have a differentiation? iPhone 4000 രൂപയ്ക്കും ഫോൺ കിട്ടും, 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഫോൺ കിട്ടും. 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന iOS 15 ഇന്ന് കടയിലെ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ, അവിടെ എവിടെയും കിട്ടാനില്ല. 60 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്താലേ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫോൺ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് 4000 രൂപയ്ക്ക് ഫോണും കിട്ടും, 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഫോൺ. That differentiation is what really is sustainable business. The third question is, can I sustain my business? Is my business profitable? Right? If it is not profitable, പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Today there is funding.
ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും കാശ് പൊളിക്കാം, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാം. അതെനിക്കും ചെയ്യാം. മൈ യുനോ മൈ 5-year-old son can also do that business. There is no intelligence in burning somebody else's money. Okay, if it makes sense, if there's unit economics, it's all right. കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നേരത്തെ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് അതിനും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകുമോ, അത് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ഇന്നുള്ള പല പല സ്റ്റാർട്ടപ്സും പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല. ദേ ആർ സ്പെൻഡിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് മണി. ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടിങ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ 2 മുഴുവൻ ചെയ്ത കോസ്റ്റ് അവര് 6 മാസത്തിനകം പൊളിച്ചു. അതും വെറുതെ ഗ്രോസറി വീട്ടിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള ബിസിനസ്സാണ്. ടൊമാറ്റോയും പൊട്ടാറ്റോയും മീറ്റ് പോലും ഇല്ല, വേറെ അരിയും പലവ്യഞ്ജനവും ഒക്കെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ചന്ദ്രയാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത പൈസ, അത്രയും പൈസ നമുക്ക് ചെലവാക്കാതെ നല്ലതാണ് എനിക്കറിയില്ല. ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഐ എം നോട്ട് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ബേണിംഗ് സംബഡി എൽസസ് മണി വിത്ത് ഹോപ്പ് that it must be burnt with a good track record. So, to check whether a business is scalable or not, how to build a big business, again ask 3 questions. Am I a mass market business? അതായത് എല്ലാവർക്കും, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ദേ യൂസ് അവർ ബിസിനസ്. റിലയൻസിന്റെ അപ്രോച്ച് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ്. അവർ ചോദിക്കും, വലിയ ബിസിനസ് ആണോ, മാസ് മാർക്കറ്റ് ആണോ, അതോ നീഷ് ബിസിനസ് ആണോ? നമുക്ക് ലൂയി വിത്തോൺ ബാഗ് വിൽക്കണോ, അതോ നമുക്ക് വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുമോ, അത് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. am I the cheapest? ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും വില കുറവ്, കസ്റ്റമറിന് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുമോ, അത് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് am I the best? ഒരു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും ചിലപ്പോൾ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ലോകത്തുള്ള ഏത് വലിയ ബിസിനസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണം. ആൻസർ ചെയ്താൽ, ഇതിന് 3ന്റെ ആൻസർ യെസ് ആണെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു എ വെരി 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 സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ബിസിനസ് സക്സസ് ആവുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ള ഏത് ബിസിനസ് എടുത്താലും ശരി, ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്താലും ശരി, സാറ ആയാലും ശരി, വേറെ ഏത് വലിയ ബിസിനസ് എടുത്താലും ശരി, നമുക്ക് നോക്കണം ഇത് ഈ 3 യെസ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുൾ ആകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ഇ കോമേഴ്സിനെ പറ്റി 2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ഇ കോമേഴ്സ് നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്വന്തം സൈറ്റ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അതിൽ ഫുൾ കൺട്രോൾ കിട്ടും, ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടും, ഹൈ വാല്യുവേഷൻ കിട്ടും, വെൽത്ത് ക്രിയേഷനും കിട്ടും. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ഓണേഴ്സ് അവർക്ക് നല്ല വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഹൈ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ്, ഒരുപാട് പൈസ ബോറോ ചെയ്യണം, അധികം സമയം എടുക്കും, എക്സ്പെർട്ടീസ് ആവശ്യമാണ്, വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഓൺ യുവർ ഓൺ സൈറ്റ്. മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണെങ്കിലോ, മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിന് ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മതി, എളുപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യാം, ലോ റിസ്ക് ആണ്. പക്ഷെ ലോ ഓണർഷിപ്പ്, ഹൈ ഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ നടുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നിലെ സ്വന്തം സൈറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വേണം. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കോശി പറയുണ്ടായി ONDC. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ONDCയിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലെ 15% ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ONDC ആണ്. ONDC തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ UPI പോലെ അതും ഇ കോമേഴ്സിന്റെ UPI ആയിട്ട് തീരാൻ ഉള്ള അംബിഷൻ കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ONDC സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമാണ്. ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഇസ് എ തിങ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അത് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ ചെറിയ കടക്കാർക്ക് പോലും അതില് തീരെ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ, ഇത് 2 ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ സ്വന്തം സൈറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ONDCയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത്രയും ചെലവില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ എ വെരി സിമ്പിൾ മാനർ. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഇത് കൊച്ചു വ്യവസായത്തിനും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ONDCയിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട്, ചെറിയ കടക്കാരനാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്ന കടക്കാരൻ ആണെങ്കിലും ശരി, കാലിക്കറ്റില് അവർക്കും അവരുടെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി ONDCയിൽ വെറുതെ 2 to 3 to 5 6% മാത്രം സെയില് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കത്തക്കോണം ഉള്ള സംവിധാനമാണ് ONDC. അത് നമ്മൾ കോശി പറയുണ്ടായി. I think it is a very, very, it's a revolutionary thing, I think, that we will do
India has done so many things which has revolutionized the whole world. This, I think, will be certainly one of them. I won't read you through all this. These are 11 things that, the role of e-commerce is extremely clear. The presentation is available. I've sent it to RAI. I think Kumar is there. You can access it through him. I'm not going to read you through this. And in conclusion, don't look at e-commerce like a business. It cannot build businesses. It can only facilitate businesses. Look at e-commerce like a channel. ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ പോലെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി. നമ്മളത് ഡിസിൻറ്റർമീഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇ കോമേഴ്സ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇ കോമേഴ്സിൽ കൂടെ വിൽക്കണം. ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. So thank you all very much. It's been great to actually be there. I will stop sharing my screen, and if there are any questions I can answer, but otherwise I hand over the screen back to you. Thank you very much, Mr. Radhakrishnan, sir. Indeed, a very insightful presentation and topic. I think we will pick up 2 questions. Is that okay, sir? Sure. Okay. Absolutely, no problem. Are you able to see me on screen? Yes, we can see you, sir. Yeah. All right. Okay. Good morning, sir. Hitesh here from RAI. Good morning. Hi. Hi. Sir, Hi, Hitesh. thank you. Can you succinctly tell us, since we have got a lot of small retailers here, how can they, differentiate, in the market? Especially two things. One is the giants that are coming, and second, the digital e-commerce thing, which you spoke about. So, how the smaller retailers can differentiate themselves is the question, sir. Okay. I think it's a good question, but it is a difficult answer. ചെറിയ കടക്കാർക്ക് I will talk in Malayalam also, if that is okay. So ചെറിയ 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 കടക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. Is it okay if I talk in Malayalam? I'll talk in a bit of Malayalam and English. That's okay? Fine. Malayalam is best because I think most of the audience are there from Kerala. All right. അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കടക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിൽക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആകാം, സർവീസ് ആകാം. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിഷമമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഹോട്ട് ചിപ്സ് പോലെ ഞാൻ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ കടയിൽ ഞാനത് മുറിച്ച് വറുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് ആ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഉപ്പിന് കുറച്ചൊരു ഫ്ലേവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല അതിന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചെറിയ കടക്കാർക്ക് അതേ ആശീർവാദ് ആട്ട വിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഡബിൾ ഡിയറിന്റെ അരി വിൽക്കുക, ദാൽ വിൽക്കുക, വേറെ ആരെങ്കിലും പാക്ക് ചെയ്ത് വിറ്റാൽ നമുക്ക് കമ്മീഷനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് എങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങളെ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ എടുത്ത സമയത്തിന് ഫുള്ളി ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് സർവീസിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഐ ആൻസർ ഇൻ ബ്രീഫ്, it is difficult if you don't make your own product or don't have a specialized service to differentiate. It will become you are part of a mass number of retailers. Differentiation has to be either in service or in product. Most people don't make their own product, but clearly you can have your own service. Good service also acts as a differentiator. അപ്പോൾ ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് ഓർഡറിൽ ഫോണിലായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലായാലും ശരി നമ്മൾ ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുക, അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതേ സമയത്ത് ഇറ്റ് മേ ബി കേരളം ആയതുകൊണ്ട് പറയാം, മേ ബി യു ആർ എ ആയുർവേദിക് മസാജ് എക്സ്പെർട്ട്. അതും ഒരു സർവീസ് ആണ്. അതും ഇ കോമേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം.
നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ്, എനിക്കൊരു ടീമുണ്ട്, എനിക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലും നമുക്ക് ആയുർവേദിക് മസാജ് ചെയ്യാം, അതും that is also part of the e-commerce business. So apply your mind on being different but being cheap and being useful to somebody else.